Hello everyone, welcome to the class. So yesterday we started with the chapter permutations and combinations. So we will continue the chapter again. So idralli permutation combination andre nothing but we saw yesterday that these are all kind of real problems only where you get counting problems. So first to counting principle nodidvi ಏನಂತ if there are m ways of choosing first event and if there are n ways of choosing second event, then the total number of choosing both the events for whatever given problem is, it is m into n. Okay, amale if there are m ways of choosing m events, you have to choose either m or n, then it is the total number of ways of choosing is m plus n. Okay, so first simple counting problems nodkondvi where sometimes objects can be repeated or the elements can be repeated or they cannot be repeated. Simple. Next permutations start ಮಾಡಿದ್ವಿ. Permutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is ways of choosing your events only. Okay, same ways of choosing the events where order matters and the repetition of the elements or the objects is not allowed. Okay, yes, so what we saw yesterday is permutations is nothing but arrangement problems. Okay, so where you have to arrange the given numbers or the objects or whatever the elements are given, you have to arrange them. Okay, and not just arrangement, two conditions. First is the repetition is not allowed, and the second one is order of the arrangement is important. ಎಲ್ಲಿ order important ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you are arranging certain numbers, say 3-digit number, 4-digit number, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂತು, ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಬಂತು, ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಯಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಥರ್ಡ್ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮತ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್, ಸೊ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, permutation is given by nothing but what? NPR. N stands for number of objects given. P stands for permutation. R stands for the number of arrangements that you have to do, and it is given by n factorial divided by n minus r factorial. Okay, so ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ permutation ಅಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು, how many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9. correct? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 objects ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ permutation ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 9 ಆರ್ ಗಿವನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ 4, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 9p4. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ we saw that it is 3024. okay, so this was a permutation problem. Next, one second. Yes, idu kuda one nodidvi. The number of 6 digits that can be formed from using 1 2 3 4 5 6 7, so that terminal points are do not repeat. Okay, so this was also easy. Now I'll come back to this question. This question I had left yesterday. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ದೆ, ನಿಮ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ತರ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 5-digit ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
5-digit number divisible by 3 is formed using 0, 1, 3, 4, 6, 7 without repetition. Then the total number of such numbers are what? Okay, so observe ಮಾಡಿ. First, I will write one by one. What are the digits given? These are the digits given. Okay na? Next, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇದರಿಂದ 5-digit number ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಪ್ಲೇಸಸ್. ಯಾವ ತರ 5-digit number? It should be divisible by 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ divisibility rule. What is divisibility rule for 2? It should be a even number. What should be divisible rule for 3? ಯಾವುದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ divisible by 3 ಇರುತ್ತೆ? When sum of all the digits is divisible by 3. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 21 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 plus 1 is 3. 3 is divisible by 3. So 21 is divisible by 3. ಈಗ ನಾನು 48 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 plus 8 is 12. Is 12 divisible by 3? Yes. Therefore 48 is divisible by 3. So divisible by 3 ಗೆ ಏನ್ ರೂಲು? The sum of digits should be divisible by 3. ಅದೇ ತರ what is divisible by 4 ರೂಲು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Last 2 digit must be divisible by 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ complete number will be divisible by 4. Divisibility by 5 ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Last digit should be either 0 or it should be 5. ಈ ತರ, correct? Divisibility rule for 6. What is divisibility rule for 6? The number should be divisible by both 2 and 3. Correct? So ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಈ ತರ 7ಗೂ ಇದೆ, 10ಗೂ ಇದೆ. 10ಗೆ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. 7ಗೂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ divisible by 3 ಇರುತ್ತೆ? When the sum of all the digits is divisible by 3. Correct? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you have to search the numbers digits where they are divisible by 3. Okay, now if I start with 0, okay, so 0 plus 1 is 1, 1 plus 3 is 4, 4 plus 4 is 8. Okay, I need only 5 digits. Okay, so take a combination of any 5 digits. Suppose I will take these first 5 digits. Correct? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 5 digit number. So sum of all 5 digits should be divisible by 3. So 6 plus 4 10 ಆಯ್ತು. 10 plus 3 13 ಆಯ್ತು. 13 plus 1 14 ಆಯ್ತು. 14 is not divisible by 3. So leave it. Okay, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6 plus 4 10, 13, ಇದು 20 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 1 21. ಎಸ್, ಈಸ್ 21 divisible by 3? ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ 5 digits. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 0 1, this if I take, let's see, so this is 7 8, 8 plus 7 is 15. yes, so this is also divisible by 3. correct? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 0 1 4 6 7. ಓಕೆ, ಸೊ 6 plus 4 10 ಆಯ್ತು, 10 plus 7 17 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 1 18 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 0. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ divisible by 3 because this sum is giving you 18 and 18 is divisible by 3. correct? So any other possibility is there? 5 digit ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 5 digit ನಲ್ಲಿ any other possibility is there? check. no. okay, I don't think so. 1 3 4 6 7 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. 0 1 3 ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? 6 plus 4 10 ಆಯ್ತು, ಇದು 14 ಆಯ್ತು, ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ 0 1 3 6 7 ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ 5 digits to form a number which is divisible by 3. correct? so ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? arrangement. how can you arrange these? yes, okay, so you can arrange these without repetition. without repetition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, of course. so 5 digits are there, you are arranging 5 digits. so 5p 5. so this is 5 factorial. okay, next ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈಗ ನೋಡಿ,
ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ 5 ಡಿಜಿಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಬರಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಉಳಿದ್ವು, 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಉಳಿದ್ವು. 4 places are remaining, which is 4p4. correct? So this is 4 into 4p4 andre 4 factorial. Next, this is also same. First ge 0 barbardu, so any 4 numbers can come. If you have taken any one number, then how many numbers are remaining? 4. How many places are remaining? 4. So how much is this? 4 into 4 factorial. Correct? So what is the total ways of doing this? Either this or this or this. Okay, so 5 factorial. So 5 factorial value is to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is 120, plus 4 factorial value is to 4 into 3 into 2 into 1, which is 24. 24 into 4 is 96. Correct? One second. Yes, 96 plus again this is 96. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 120 plus 96 plus 96, which will give you, this is 3, this is 2, 1 and 3. Okay, so what is the total answer? 312, which is option A. Okay, so ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, the number should be divisible by 3. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋ ನಂಬರು, 5 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋ ನಂಬರು. So you have to take only 5 digits where it is divisible by 3. ಏನು divisibility rule? The sum of the digit should be divisible by 3. So ಇಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ವು, either this or this or this. Okay, so how will you arrange the first set? 5 digits are there, 5 places are there, 5p5. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 digits ಇದಾವೆ, 5 places ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ 0 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ 0 ಬಿಟ್ಟು 4 ಉಳಿದ್ವು, 0 ಬಿಟ್ಟು 4 ಉಳಿದ್ವು. ಈಗ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೊ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು, 4 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಸೊ 4p4. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ ಬಂದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ 2 letters ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಿವನ್ ಆರ್ 4, ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ 2 ವರ್ಡ್ ಆಫ್ 2 letters. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ 4p2. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಏನಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆಲ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ 3 letters ಆರ್ ದೇರ್, 3 places ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ತರ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಒಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ALL. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮತ್ತೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, LAL. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, LLA. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಪೀಟ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಇದಾವೆ? L and L. ಓಕೆ, so now if I write this instead of like this, if I write L1 and L2, okay, then we will see what happens. Suppose this is L1 and L2. Suppose this is L1 and L2. Suppose this is L1 and L2. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಸೇ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This combination I can write like this. This combination I can write like this. Correct alva? So idu 3p3 kuda. What is the value of 3p3? 3 factorial, which is nothing but 6. So ನೀವೀಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮ್ಯಾಮ್ 3 letters ಇದಾವೆ, 3 letters ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ 6 ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್.
ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು L1 L2 ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 6 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಏನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ 2 ಲೆಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀವು 2 ಸಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು 6 ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ರಾಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ಗೆಟ್, ALL, LAL ಆರ್ ALL, ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಿಗೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ 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 ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, that many factorial you have to divide. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 L ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇವಾಗ 3p3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನೌ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3 and the actual answer is 3 only. ALL, LAL, okay, or ALLLA. Okay, so this one thing you have to keep in mind. Permutation ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟ್ವೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ 4 red, okay, 4 red, 3 yellow and 2 green discs can be arranged in a row. Okay, so in a row you have to arrange. Of course it is a permutation problem. If the discs of the same color are indistinguishable, ಅಂದ್ರೆ ಏನು indistinguishable ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಏನು, these are different terms. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ರೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲ್ ಇದ್ವು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ all 4 red are same or 3 yellow are same, all 2 green are same, indistinguishable. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ 4 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ L1 L2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ ಯಾವುದು. ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವಿಚ್. ಅದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟೋಟಲಿ, 4 plus 3 plus 2. Okay, so total number of discs are 9. So you have to rearrange 9 discs. Okay, they have told arrange all the discs, correct? So 9 idave, 9 ನೀವು rearrange ಮಾಡಬೇಕು. But you have to divide the repeated ones. How many red are repeated? ಅಂದ್ರೆ indistinguishable ಇದಾವೆ 4, yellow are 3 and green are 2. Okay, ಈಗ 9p9 ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is always 1. ಸೊ 9p9 ಅಂದ್ರೆ 9 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಕಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3 into 2 into 1. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 into 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು.
Okay, yes. If somebody wants to write, you can write. I will stop writing. Okay, fine. Yes. So 3 2s are 6, e6 cancel ಆಯ್ತು. Next what we can cancel, 2 1s are 2 4s. ಹೌದಾ? So ಏನೇನು ಉಳಿತು ಇವಾಗ 9 into 4 into 7 into 5. So this is 36 into 35, which will give you 1 2, that is 30. 3 means 15. So that is 18 plus. Totally you will get 1260. So what is your final answer? 1260, which is option D. Okay. So what we are arranging here? We are arranging total 9 discs. They told us to arrange all the discs. So it is 9p9, but it is indistinguishable. Andre nimge differentiate madak agalla yavdu anta. So there are chances that it might repeat. Okay, so repeat agidrinda we divided those repeated factorials. So and the final answer is 1260. Next. Okay. In here, find the value of n such that this condition is satisfied. Okay. Yes. So what is the given condition? N factorial. So np4. Okay. So np4 hege baritira ನೀವು? So what is given? np4 divided by n minus 1 p4. Okay. So how do you write n factorial? Tell me. n minus 1, n minus 2, so on up to where? 3 into 2 into 1. Correct? ಈಗ for example 7 factorial ಅಂತ ಇದ್ರೆ 7 into 6 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 7 minus 1. Next will be 5 ಅಂದ್ರೆ 7 minus 2. Next will be 4 ಅಂದ್ರೆ 7 minus 3. Correct? So this is how you have to write n factorial. How n factorial goes? n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on up to 3 to 1. Okay. So this is 5/3. Okay. So ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, here I'll get 3 times np4. Here I'll get 5 times n minus 1 p4. Okay. So for this we will apply the formula npr. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ npr? n factorial divided by n minus r factorial. r ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇದು 5 ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಈಗ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ n minus 1 ಇದೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? n minus 1 factorial divided by n minus r. n ಏನಿದೆ? n minus 1 ಇದೆ, minus r. r ಏನಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ now what I can do here, this is n factorial divided by n minus 4 factorial, and here it is n minus 1 factorial divided by n minus 5 factorial. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. I will expand this. Okay. How can you write n factorial? You can write n factorial as n minus 1, n minus 2, so on. But from here to here it is nothing but n minus 1 factorial only. Correct? So I can write this as n into n minus 1 factorial. Next, this also I will do. So how it goes? N minus 4. Next one will be what? N minus 4 minus 1. Okay. So adana hange barkontini. So here it is, sorry, this n is not there. N minus 1 factorial divided by n minus 5 factorial. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ if you cross multiply, this and this cancels. Now minus 4 minus 1 is nothing but minus 5. So n minus 5, n minus 5 ಕೂಡ cancel ಆಯ್ತು. So ಇವಾಗ ಏನು ಉಳಿತು? This is how much is remaining. So if I cross multiply, this is, if I cross multiply, 5 into n is 5n minus 5 into 4 is 20. So you will get here, if I shift this on the other hand, I'll get here 20. Okay. So this is 20 equals to 2n. So what is the value of n? 10. Okay. So the value of n is 10.
ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. But from here to here it is nothing but 6 factorial. So this can be written as 7 into 6. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೂ ಬರಿಬಹುದು 7 into 6. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? n, n-1, n-2, n-3, so on. So n remaining is nothing but n-1 factorial. Okay, as simple as that. Next question. Yes. Okay. In here, in how many ways 3 mathematics books, 4 history books, 3 chemistry books and 2 biology books can be arranged on a shelf so that all books of the same subjects are together? Okay, so in here, in a shelf you have to arrange these books. ಸರಿನಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾವು? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, 12 books. 12 books you have to arrange in 12 places. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಮೆನಿ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 12 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಕ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 ಬುಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ? 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು 3 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು, 4 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್, 3 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ and 2 biology books. Correct? So this has to be together always. Together always ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ as 1 ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆದ್ವು? 4 places. I have 4 units. Okay, say this is 1 unit because it has to be together. This is 1 unit, this is 1 unit, this is 1 unit, this is 1 unit. Okay, so I have in the shelf nalli ಇವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರೋ ತರ. ಸೊ ಇದು 1 ಬ್ಲಾಕ್, 2 ಬ್ಲಾಕ್, 3 ಬ್ಲಾಕ್, 4 ಬ್ಲಾಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 4. ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? all 4. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ 4 units I have, 4 places I have. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 4p4. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಆ 3 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇ ಅವು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ M1, M2, M3 or M2, M1, M3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? within the unit also they will get arranged. Okay, so how many maths books are there? 3 maths books are there. How many places for maths books? 3 places. Similarly, how many history books are there? 4 history books. And history books na ನೀವು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅರೇಂಜ್ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? 4p4. So similarly here you will get 3p3 and similarly here you will get 2p2. Therefore total ways ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಇದು 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ and okay 3p3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 4p4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. again 3p3 is 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 2p2 is 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಯಾಕೆ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ? ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ and maths books and history books and the chemistry books and the biology books. Okay, so this is how you have to arrange.
Now, this is what? 1 second. 4 factorial. 2 times we have 4 factorial now. Then 3 times we have 2 factorial. 3 factorial. 3 into 2 is 6. 6 into 2 is 12. Yes. So how much you get? 4, 1, 4, 1, 4, 7, 2. Okay. So the total multiplication gives you 4, 1, 4, 7, 2. Which option? Option A. Okay. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಟುಗೆದರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ you have to consider that as a single unit. Okay. But single unit ಅಂದ್ರೆ within that again you can do the arrangement also. Yes. ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. Okay. Fine. Next. All the letters of the word EAMCODM okay are arranged in different possible ways. Okay, arrangement anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ in different possible ways. The number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other is. Okay, what is the meaning of adjacent to each other? One the meaning of adjacent to each other is they should not be arranged one after the other. Which are the vowels here? E, A, O. Okay. ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಬಾರ್ದು ಸರಿನಾ? So first how many letters we have? 6 letters and you have to arrange all 6 letters. ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? All the letters of the given word are arranged. All the letters ಅಂದ್ರೆ 6 are there, you have to arrange all 6. Okay, simply 6 are there, you have to arrange all 6 ಅಂದ್ರೆ simply ಇದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು 6p6. ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? the vowels should not be adjacent to each other. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ಅಥವಾ ಓ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ there are 3 vowels then 3 consonants which are those M, C, T. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ತರ MCT ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ when their vowels are not adjacent ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ vowel ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ vowel ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ vowel ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ vowel ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು vowels. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, okay, if you are not taking this place then it can come here, or if you are not taking this place then you can come here. Okay, this can come here. ಹಾಗಾದ್ರೆ vowels ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ so that they are not adjacent? vowels ಗೆ 4 places are available. So 4 places are available. And how many vowels are there? 3 vowels are there. So what is your total answer? 4p3. Correct? ಇದು vowels ಗಾಯ್ತು. Consonants ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 3 consonants ಇದಾವೆ. How many places are there for consonants? 3 places. So how much you'll get? 3p3. So this is 4 factorial divided by 4 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1. 3p3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 factorial. So 4 factorial is 24 and this is 6. Okay. So what is the answer? 144, which is option B. Okay, I'll just give you a moment, go through the solution. What was the given condition? Vowels should not be together. Adjacent. Adjacent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದಿದೆ, ಇದೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಇದೊಂದಿದೆ. ಸೊ 4 places are available and there are 3 consonants. So 4p3 ಆಯ್ತು. ಉಳಿದು ಯಾವುದು? 3 consonants ಉಳಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 places are available. 6 ನಲ್ಲಿ 3 vowels ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 consonants ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, 3 places ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. So it is 3p3. Okay, yes, so this is how you have to think.
ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, 10 alphabets you have, all different. Next, the words with 5 letters are formed from these given letters. So you have to place 5 letters. Then the number of words which have at least 1 letter repeated. Andre ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು 10 alphabets ಇದಾವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲೆಟರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್, ಅಥವಾ ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್, ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 can be repeated or more than 1 can be repeated. ಅಂದ್ರೆ A ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, A ಮತ್ತೆ B ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, A ಮತ್ತೆ B ಮತ್ತೆ C ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ 10 ಲೆಟರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 is repeated. What is the complement of at least 1 is repeated? None of them are repeated. Okay, the complement will be what? None of them are repeated. So complement is total minus none of them are repeated. Yes, so total, iga total ge barana 1 2 3 4 5. Yes, so total ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, 10 letters are there. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು 10 letters ಹಾಕಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 letters ಹಾಕಬಹುದು. No condition we have. Repeat or non repeat ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು total. So what you'll get here, 10 to the power 5. Next, none of them are repeated. None of them are repeated andre ಏನು? It is nothing but permutation problem, because the permutation ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, repetition is not allowed. So how many letters are there? 10 letters. How many positions are there? 5 positions. So it is 10p5. Therefore a number of ways of choosing at least 1 letter repeated is, okay, total minus none of them are repeated. Okay, so this is this much minus 10p5, which is 10 factorial. 10 minus 5 is 5 factorial. So this is ishto. So 10 factorial and 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial vargu multiply madana, because here 5 factorial cancels. Okay, so this much if you calculate, that is 90 into 8 780 780 ಆಯ್ತು, 780 into 6 sorry. Where I left 780 I left, right? So 780 into this, how much I'll get here is 69760. Okay, so this is 90 into 80, that is 720. 720 into this is 42. Okay, so you'll get 69760. Which option? Option A is correct. Okay, next. Yes, in here the number of signals, okay, the number of signals that can be arranged, okay, the number of signals that can be sent
by 6 flags of different colors. Okay, so different colors anta clear ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So there is no confusion of repetition and all. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Taking one or more at a time. What is the meaning of taking one or more at a time? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಫ್ಲಾಗ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ದು ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಕಲರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 6 ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾ taking one or more at a time. Okay, now if you are taking only one color, okay, how many ways you can arrange that? You have 6 possibility and you are arranging only one, so that is 6p1. If you are taking 2 colors at a time, then 6 are available, you are arranging 2. If you are taking 3, then it is 6p3. If you are taking 4, 6p4. It is 6p5 and 6p6. Okay na? Again ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 or more. Or ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, what is the rule? Either only one color or 2 colors ಅಂದ್ರೆ addition rule ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 6p4, 6p5 and 6p6. Okay, so if we solve this, ಇದು 6 factorial divided by 6 minus 1 is 5 factorial, 6 minus 2 is 4 factorial, 6 minus 3 is 3 factorial, this is 6 minus 4 is 2 factorial, 6 minus 5 is 1 factorial, and this is 6 factorial. Correct? So ಇಲ್ಲಿ 5 factorial cancel ಆದರೆ 6 ಉಳಿತು. Here you'll get 6 into 5, 30. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 3 factorial cancel ಆಗುತ್ತೆ. You'll get 120. Okay, so ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ what is the answer? Final answer? Can anybody give in the chat section? Yes, that is 120. ಇಲ್ಲಿ 2 factorial cancel ಆಯ್ತು, 360 ಉಳಿತು. ಇದು 6 factorial. 6 factorial ಅಂದ್ರೆ 720. This is also 720. So 720 plus 720, total it will give you, this is 0, 0, 0, 0 and 6. So this is 6, 5, 9 and 1. So 1956. So what is your answer? 1956. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? Taken one or more at a time. ಅಂದ್ರೆ 1 ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ more than 1 ತಗೋಬಹುದು. So all possibility, either 1 or 2 or 3 and so on. So or ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, what is the rule? Addition rule. Next. Yes, okay. And one result you remember, if any such problem comes, we can solve, ಅಥವಾ we will see. Permutation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ, ಚೇರ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಸಮ್ 5 people. ಸಪೋಸ್ ಯು ಅರೇಂಜ್ ಸಮ್ 5 people. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 people you have to arrange, 5 chairs are there. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, 5 chairs are there, 5 people are there, ಸೊ 5p5. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೋ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೋತಾನೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ if this person is sitting here, then he is to the right of this person, he is to the left of this person. Okay, if this first person is sitting here, okay, doesn't matter, because in that case, since it has no end points or no initial point, first person ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ 4 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೋತಾರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇವನ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಕುಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇವನು ರೈಟ್ಗೆ ಕುಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 people. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇ, it is not n factorial but it is n minus 1 factorial. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ರೆ your answer will be 4 factorial. ಯಾಕೆ 4 ಜನ, ಬಾಕಿ 4 ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೋತಾರೆ that matters, but where first person sits doesn't matter because it is a circle. Okay, ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now we will go for the next question, which is a combination question. So we will see what is combination. Okay, so combination is just like yesterday I had taken one example of that this example, okay, where you have to make combinations of your dresses. Illenagutte, there is no question of repetition or without repetition. Yake repetition andre yavag ಹೇಳ್ತೀರಾ, if you repeat the shirts. ಬಟ್ ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಶರ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಪ್ಯಾಂಟೇ ಬೇರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ one where you are doing selection, okay, where you are doing selection where order doesn't matter. Okay, order doesn't matter and these are selection problems. For example, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ combinations of what? 5 subjects are compulsory plus 1 subject. Okay, so in how many ways you can choose this? 5 subjects with French, or 5 subjects with Kannada, 5 subjects with Hindi, or 5 subjects with Sanskrit, or so on, whatever subjects are given. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, order doesn't matter here. What you are doing? You are doing a combination. You are making a selection. Okay, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು say 22 questions ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have to attempt some 20 questions. So in how many ways you can do selection? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್? Is there any question of repetition? No. Repetition ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? When you are arranging something with repetition, without repetition. Selection ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? Order doesn't matter. Okay, say for example you are attempting 20 questions. Now it is up to you which 20. In how many ways you can attempt 20 questions, correct? So combinations problems are like selection problems. Nenpitkolli, permutation problems are arrangement problems and combination problems are selection problems. Okay, illenagutte, order matters, illi order doesn't matter. Okay, so this is what you have selection problem. Ega for example, if you finish the college, you have to go for degree. Okay, there n number of, now according to NEP also you will be having n number of options for taking the subjects. Okay, so nimge 6 subjects ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ 10 subjects offer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 6 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 10 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ combination problems are represented by NCR. N stands for number of objects available. R stands for number of selections you are doing. C stands for combination. And it is given by
n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Okay, so remember this is the formula. Yes, so with that we will move on. The first question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, evaluate 12C2. Okay, so ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, CET ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ you have to save time. Okay, n minus r, 12 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 10 factorial. Next it is r factorial andre 2 factorial. Now here maximum is 10 factorial. So you expand your 12 factorial up to 10 factorial enough. Adu straight away cancel agutte. So this is 10 factorial, 10 factorial, 2 ones are 2 6s are. So how much is remaining? 66. What is the value of 12C2? 66. Okay, as simple as that. Next. The question is, in yatara, so you can see these are all selection problems. Find the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards when the cards are of the same color. Okay, when the cards are of the same color. Iga nodi, what they are telling, there are 52 cards. How much you have to choose? 4 cards. Simply choosing idre ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, 52 C4 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 4 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್. ಆ 4 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 2 ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 26. ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 26. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ 4 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ all 4 should be either red or all 4 should be either black. So either ಈ 26 ಇಂದ ನೀವು 4 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ 26 ಇಂದ ನೀವು 4 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್. ಐದರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್? ಎಡಿಷನ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 times 26 factorial divided by 26 minus 4 is 22 into 4 factorial. Okay, so this is 2 into 26 into 25 into 24 into 23 into 22 vargu expand madana. 22 factorial cancels. 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ one second. Yes, what is this question? Four we have to choose now. Okay. Okay. Yes. So this here 3 2s are 6, 4 6 the 24, R6 cancel aito. So your final answer would be, if you calculate, it is 29900, which is option A. Okay. Similarly, we'll see next question. In here, find the number of ways of choosing 4 face cards from a pack of 52 cards. Okay. So it is ಸ್ವಲ್ಪ confusing, but very easy question. In here, total how many cards are there? 52. Okay, from these 52 you have to choose 4 cards. Adre yav tara 4 cards? They have to be face cards. Okay, so ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 52C4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ wrong ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? 52C4 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು out of 52 any 4 you are taking. No, I don't want any 4. ಇದ್ರಲ್ಲಿ
ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 12. There are 12 face cards. Okay, I want only face cards. And how many face cards are there? 12. Okay, from this how many we have to choose? 4. So this is 12C4. Eshtayitu? 12 factorial divided by 12 minus 4 is 8. So this is 4. So idu 12, 11, 10, 9, 8 factorial cancel agutte. Nan direct agi baritini illi. So this is 3 into 2 into 1. Okay, so what I can choose here? 4 ones are 4 threes are, so e3 matte e3 cancel aitu. 5 ones are sorry, 2 ones are 2 fives are. Okay, so this is 55 into 9. So this is 45, 465. Sorry, where I went wrong? Did I leave any question? 495. Correct. So what is your answer? Option A. Yes, very easy question. We'll see next one. Find the number of ways of choosing 2 red cards and 2 black cards from a pack of 52 playing cards. Okay, so you want total, how many you want? 2 red and 2 black. Okay, how many red cards are there? 26. How many black cards are there? 26. From red, how many you want? 2. Okay, and black, from black how many you want? 2. Okay, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? And ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 red and 2 black. So and ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Multiplication. Okay, so multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1 second. So if I multiply this, this is total 26 divided by 24 into 2 into 26 divided by 24 into 2. So it is 2 times of this. 2 times of this andre this into this. This into this will give you this much. Okay, if you calculate, so calculation nodi. So which option is correct? Option C is correct. Fine. Next we'll see. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest. Okay, so 8 books are available and he has 3 tickets. Andre he can choose any 3 books. In general idu eshtagutte? 8C3. From any 8 books he can take 3 books. Selection 8C3. But idu nam question alla. It will continue. Nodona. Of these 8, he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is borrowed. Then in how many ways he can choose 3 books to be borrowed? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? He wants to borrow 3 tickets idavandre he can borrow only 3 books. Correct? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ he cannot borrow. Options ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? N2. But what they are telling here is, out of these 8 books, there is maths 1 and there is maths 2. He will take maths 2 only if he has taken maths 1. Okay, he will take maths 2 only if he has taken maths 1. Otherwise, he will not borrow maths 2. Hagadre ಎಷ್ಟು selection ಆಗ್ತವೆ? So first case we will take. Okay, if he takes maths 2 book. Okay, so what he has done, he has already taken maths 2. Okay, andre ಒಂದು book ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. But maths 2 ಅವನು ಯಾವಾಗ borrow ಮಾಡ್ತಾನೆ? If he has taken maths 1. So there is no selection. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Done. Okay, so 2 books he has already taken. So 2 he has taken. Out of 6 ಎಷ್ಟು ಉಳಿದ್ವು? 6 ಉಳಿದ್ವು. ಅವನ ಹತ್ರ 3 tickets ಇದ್ವು. 2 he has used. So how many tickets are remaining now? Only 1. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? He has only 3 tickets. Okay, so suppose he has taken maths 1. ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ.
In how many ways you can take math 2 book? In only one way, correct? In only one way he has taken it. There is no question of selection. ಯಾವಾಗ 2 book ತಗೊಂತಾನೆ? If he had taken one ಅಂತೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ 2 books ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 2 tickets ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಉಳಿತು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 2 he has taken. Out of these 6 are remaining. So what is first case? 6C1. Now second case, if he doesn't take maths 2, okay, so maths 2 on ತಗೋಬಹುದು, ತಗೋದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ in this case how many are remaining? He doesn't want to borrow part 2. okay, he doesn't want to. So doesn't want to take part 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು ಇಲ್ಲಿ? 7 books ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 7 books ಉಳ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ. How many tickets he has? Still 3 tickets. He can take any 3 books from this. Okay, so what is this total answer? 7C3. Therefore total ways is what? This and this, that is 6C1 into 7C3. So this is 6 factorial divided by 6 minus 1 is 5. Okay, and here it is 7 minus 3 is 4. This is 3 factorial. So this ಇಲ್ಲಿ 5 cancel ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 6 ಉಳಿತು. Here it is 4 factorial cancels, 6 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 3 2s. So total how much I'll get here? 350. Okay, sorry, not 350 plus, sorry, this or this. So this is plus this or this, either this or this. So illi 35 ಉಳಿತು, which is 41. Okay, so what is the answer? Option D. Yes, okay. Next question. A sport team of 11 members is to be constituted, choosing at least 5 from class 11 and at least 5 from class 12. If there are 20 students in each classes, then in how many ways can the team be constituted? So ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? You have to choose 11 members for a game. Okay, what is the condition? There are 2 classes, class 11 and class 12. Okay, there has to be at least 5 members from class 11, at least 5 members from class 12. Okay, then how many students are there in each class? Each class nalli 20 students idare. In first 11 also there are 20, and in 12 also there are 20. Okay, then in how many ways can we do this? What is the condition? At least 5. What is the meaning of at least 5? 5 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 5 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 20 ಇದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ 5 ಅಥವಾ 5 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ 12ಗೂ ಕೂಡ at least 5. okay, at least 5 means what? Either 5 or more than 5. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20 ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 11 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಇಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಇಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 11, 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 11 minus 5 is 6. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 6 members, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಅಂದ್ರೆ it can be more than 5 also. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು 6 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ? 5 ತಗೊಂತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 5. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? 4. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಮೋರ್ ದನ್ 5 ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ 4? ನೋ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತವೆ? ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಕೇಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್
first case or second case. Okay. Now, if you see these both are same only. 20C5, 20C6. It is 2 times 20C5 into 20C6. It's a big number. So they have kept it as it is only. So which option is correct? 2 times 20C5, 20C6. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ P ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, C ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? C ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So which is the option? Option D. Okay. Yes. Yes. Next question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 5 balls of different colors. Okay. 5 balls of different colors are to be placed in 3 boxes. Okay. So how many balls are there? 5 balls. And how many boxes are there? 3 boxes of different sizes. Each box can hold all 5 balls. Okay. Andre ಒಂದದ್ರಲ್ಲೇ all 5 ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. Then in how many ways can we place the balls so that no box remains empty? No box remains empty ಅಂದ್ರೆ at least one ಆದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. Okay, at least one has to be there. None of these cannot be empty. Okay, so you'll notice it is again a selection problem, and here what doesn't matter? Order doesn't matter. Okay, so just you have to fill the balls in such a way that no box remains empty. So yav tara madbodu? Total 5 balls idave. So you have to fill 5 balls. Okay, so here 1 you can take, here you can take 2, here you can take 2. Correct? Or order doesn't matter. ಇಲ್ಲಿ order matter ಆಗಲ್ಲ. 1 2 2 ಆಗಲಿ, 2 1 2 ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ 2 2 1 ಆಗಲಿ, these are all same only. Order doesn't matter. Just selection matters. Okay. So ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? 1 2 2 ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Next ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? If I fill 3 balls here, then here 1 ball, here 1 ball. Order doesn't matter. Correct? ಅದು 3 1 1 ಆಗಿರ್ಲಿ, 1 3 1 ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು. Next, can I make any other? Order 1 ಆಯ್ತು. Okay. If I take 2, okay, 2 2 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. Order doesn't matter. Okay. Next, if I take 2 1 1, then ಬರೀ 4 balls ಆಯ್ತು. But we have to arrange 5 balls. Correct? Any other possibilities there? No, none of the other possibilities are there. So in first case, what you'll get? 5C1. Okay. So 1 ball is selected. 4 balls are remaining. Now here 3 balls are selected. So 2 balls are remaining. Okay. So this is 2C2. So this is your first case. No, 1 second. 1 2 2 we are thinking. Okay, 1 2 2 can be taken as, yes, so you can start from here. You can write 5C2, 3C2 and 1C1. Okay, so 1. So this is one case. What is second case? This one. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ? You can start from here also, however you want. So 5C1, 4C1 ಆಯ್ತು. This is 3C3. Okay, so either this or this. So this you will get 20, this you will get 30. So this or this andre enayitu 30 plus 20, which is 50. So what is your final answer? 50. Yes. Okay. So ಇಲ್ಲಿ out of 5 balls 2 ತಗೊಂಡ್ರಿ. So 3 ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು. 3ರಲ್ಲಿ 2 select ಮಾಡಬೇಕು. So 4 select ಮಾಡಾಯ್ತು. 1 ball ಉಳ್ಕೊಂತು. 1 ball selection. Similarly here 5 balls, from 5 balls you have to take 1. Okay. ಈಗ 4 ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು. 4ರಲ್ಲಿ 1, 2 ತಗೊಂಡಾಯ್ತು. 3 ಉಳ್ಕೊಂಡ್ವು. 3ರಲ್ಲಿ 3. Okay. So this is how you have to find out. Next one question I will display. Okay. Please you try to find this. Take a screenshot of this and try this. Okay, so here I'll end the chapter. If you have got any other question, any different question, you can discuss in the class. Okay, so next class I will start with binomial theorem. Fine. So yes, thank you. Please keep practicing. I'll end the class.